Hello student, how are you? I hope you will be fine. And welcome to our YouTube channel Online Education MSG. Today we learn about Mathematics Standard 6, chapter SCF and LCM. So student, today we are going to learn SCF means highest common factor. Also it is called GCD means greatest common divisor, and we will know how to find SCF. So SCF can be done by three ways. First, list of factor. Second, prime factor. It is vertical and horizontal. And last one, divisions. So we learn one by one method use here. We learn one by one factors method, prime factors method and divisions method. Do you understand? Let us see the first method, factor method. Now first method, listing of factor methods. Okay, to make the list, it means here also I need to know in which number table the 45 and 13 comes. So start. Now we learn about the first method, the factor method, 45 and 30. Here also I need to know in which number table the number 45 and 30 comes. Okay, so 45 in the table of 1, the 45 comes. In the table of 3, the 45 comes. In the table of 5, 45 comes. Same 9, 15 and 45. Okay, now next number 30. Let us find the factor of 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. Stop. It means these all numbers divided to 45, no any remaining. Same, these all numbers divided to 30 without remaining. Now common factor of 45 and 30 is 1, 3, 5 and 50. So SCF means highest common factor or GCD, greatest common divisor, is 50. Okay, do you understand? इयत्ता
6वीच्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला SCF आणि LCM शिकायचं आहे. यासाठी 3 पद्धती आहेत. पहिली पद्धत होती फॅक्टर पद्धत, दुसरी होती प्राइम फॅक्टर पद्धत. म्हणजे एक विभाजक म्हणजे भाग जाणाऱ्या संख्या, विभाजकांची यादी तयार करणे. दुसरी होती मूळ अवयव. मूळ अवयव मध्ये 2 भाग पडतात, आडवे मूळ अवयव आणि उभे मूळ अवयव. आणि तिसरी पद्धत आहे भागाकार. या तिन्ही पद्धतींचा आपण अभ्यास करणार आहोत. त्यातली पहिली पद्धत आपण घेतली इथे लिस्ट ऑफ फॅक्टर मेथड, म्हणजे विभाजक काढायचे आहेत. आता विभाजक काढताना आपल्याला उदाहरण दिलं होतं 45 आणि 30. तर 45 कोणाकोणाच्या पाड्यात येतात त्या संख्या लिहायच्या. 1च्या पाड्यात 45 येतात, 3च्या येतात, 5च्या येतात, 9च्या येतात, 15च्या येतात, 45च्या येतात, तसेच 30ला कोणकोणत्या संख्यांनी भाग जातो म्हणजे काय, तर 30 कोणकोणत्या संख्यांच्या पाड्यात येतात. तर 1च्या येतात, 2च्या येतात, 3च्या, 5च्या, 6, 10, 15, 30 या सर्व संख्यांच्या पाड्यामध्ये 30 येतात. या सर्व संख्यांच्या पाड्यामध्ये हे येतात. लक्षात आलं. नंतर मग आपण त्यातून सामायिक विभाजक काढायचा आणि मग सामायिक विभाजकांमधला शेवटचा म्हणजे मोठ्यात मोठा म्हणजे SCF. परत आपण एक असंच उदाहरण घेऊया. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल 16 and 48. So find the factor of 16. 1, 2, 4, 8, 16. Do you understand? Means number 16 comes to the table number of 1, the table number of 2, the 16 comes. Okay. Now 48. 1, 2, 3, 4, now 6, 8, 12, 16, 24 and 48. Now common factor of 16 and 48 is 1, 2, 4, 8 and 16. So SCF or GCD is 16. Do you understand? Very good. Now next example 24 and 36. Okay. Now number 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. This number is the factor of 24. Now 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 is the factor of 36. Means one number divided to 24, two number in the table number of 2, the 12s come. Same condition, these all factors divided to 24 and 36. Do you understand? So common factor 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So 12 is the
GCD or SCF. You understand? Very good. Now, second method, we learn the prime factor method. It is divided into two parts, vertical and horizontal. So, start vertical. 3 ones are 3, 3 threes are 9. Write here 39 and note the number 3 into 13. 3 into 13. Do you understand? Next one. Now 13 is the prime number. So 13 ones are 13. It is final. Okay. Now next number 25. Okay. Now 25 divided by 5. 5 5s are 25. Right here 25 and 5 5s are 25. Now 5 ones are 5. 5 ones are 5. It is final. Okay. Do you understand? So now common factor, we look here 3 and 13, 5 and 5, 3 and 13, 5 and 5. No any common number except 1. So SCF or GCD is 1 of 39 and 25. Do you understand? Listen again. No any common number. No any common factor. So 1 is the common. And it is called the SCF or GCD of the 39 and 25. Do you understand? Very good. Now we learn the next example, 81 and 99. So start 81. Now we learn about the prime factor method. So use only prime number for the division. Now 81 is divided by 3. So 3 2s are 6. 3 2s are 6. 8 minus 6. 2 remaining. So use here 21. Now 3 7s are 21. Immediately write here 81. 81 is equal to 3 into 27. Okay, 3 into 27. Now 27. 27 divided by 3. 3 9s are 3 9s are 27. Again here 3 into 9. Okay. Now 9 divided by 3. 3 3s are 9. Right here 3 and 3. Okay. Now 3 ones are 3. Last step 3 3 3 3. Do you understand? Now 99. Look here 99. 99 divided by also prime number of the number 3. 3 3s are 9 and 3 3s are 9. 99 is equal to 3 into 33. Okay. Now again 3 ones are 3, 3 ones are 3. 3 11. Okay. Again 11 ones are 11. It is final step. Look. Do you understand? Very good. Now common factor
3 and 3. Okay, look, 3 and 3. Again 3 and 3 means, do you understand? Now no any common number here. Remaining number 11, 3 and 3. 11, 3 and 3. So 3 3 the 9. SCF or GCD is 9 of 81 and 99. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला परत एक उदाहरण अभ्यासायचं आहे. बघूया आपण. एक उदाहरण घेऊया आपण. 48 आणि 54. 48 आणि 54. बघा, 48 चे मूळ अवयव काढायचे आहेत आपल्याला. बाळांनो, मूळ अवयव म्हणतोय याच्यावरूनच आपल्या लक्षात येईल की मूळ संख्येने भागायचं असतं. मग पहिली मूळ संख्या 2. 2 दुणे 4, 2 चोक 8. लगेचच इकडे आपण उदाहरण लिहितो. 48 चे मूळ अवयव 2 गुणिले 24. आता 24 ही मूळ संख्या नाही आहे, ती संयुक्त संख्या आहे. म्हणजे परत हिला भाग जातो. कितीने भाग जाईल? 2 ने. मग 2 के 2, 2 दुणे 4. आलं लक्षात? मग इकडे लगेच आपण मांडतो. 2 गुणिले 2 गुणिले 12. 2 2 12. लक्षात आलं? आता परत 2 6 12. मग 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 6. परत याला 2 ने भाग जातो. 2 त्रिक 6. 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 3 आणि 3 एके 3. आता बघा, 2 2 2 2 3. 2 2 2 2 3. आलं लक्षात? इकडे आपण 54 घेऊया. 2 ने भाग जातो. 2 दुणे 4. एक उरला ना, इथं दिला. 14 झाले. 2 7 14. लगेच आपण इकडे काय लिहितो? 54 चे मूळ अवयव लिहितो. 2 गुणिले 27. आता याला 3 ने भाग जाईल. 3 9 27. लगेच आपण इकडे लिहितो 2 गुणिले 3 गुणिले 9. आता याला 3 ने भाग जाईल. 3 त्रिक 9. 2 गुणिले 3 गुणिले 3 गुणिले 3. 3 एके 3. आलं लक्षात? आता आपल्याला सामायिक अवयव लिहायचे आहेत, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये कॉमन फॅक्टर्स म्हणतो. आता कॉमन कोण आहे? हे 2 कॉमन आहेत. इथे शेवटच्या पायरीला गोल करायचे. 2 वेळा घ्यायचे, एकदाच लिहायचं. आता 3 आहेत बघा. आलं लक्षात? 3. मग SCF किंवा GCD किती येईल? 3 दुणे 6. आलं का लक्षात? Now third method, division method. 120 and 144. Now look, 144 divided by 120. Do you understand? Very good. 121 za 120. Now 4 minus 0 4. 4 minus 2 2. 1 minus 1 0. 24 remaining. Now use here this type, and 120 use to divide for the dividend. The divisor convert into dividend. Do you understand? Now 24 5 120. Okay, the remainder is 0. That time last divisor, which is the last divisor? 24. So SCF or GCD of
120 and 144 is 24. Do you understand? The last divisor is the GCD or SCF. Now, next example. Now, 150 and 225. 225, 150. 150 ones are 150. Now 5 minus 0, 5. Okay. Now 12 minus 5, 7. And 1 minus 1, 0. Now use here this type. And the divisor convert into dividend. Now 75 twos are 150. Now look, last divisor is 25. So SCF or GCD of the 150 and 225 is 75. Do you understand? Very good. आता विद्यार्थी मित्रांनो बघा 49 आणि 56. मोठी संख्या आत घेतली, छोटी संख्या भागण्यासाठी भाजक म्हणून वापरली. हे भाज्य आहे. मोठी संख्या भाज्य, छोटी संख्या भाजक. 49 एके 49. आता वजाबाकी केली तर किती उरतात? 7 उरतात. आलं का लक्षात? ही रेषा वाढवली, इथे भागाकाराचं चिन्ह निर्माण केलं. जो मगाशी आपला विभाजक होता, भाजक होता, मगाशी जो आपला भाजक होता तो आता इथे काय झाला? भाज्य झाला. आता याने भागायचं उरलेल्या बाकीने. 37 49. बाकी शून्य उरली, त्यावेळी शेवटचा भाजक कोण होता? 7. मग तोच आपला SCF किंवा GCD असतो. Now problem set number 24. They are given their word problem at the Rice Research Center at Tumsa. There are 2,610 kg of seeds of the Basmati variety and 1,980 kg of the Indrayani variety. If the maximum possible weight of seeds has to be filled to make bags of equal weights, what should be the weights of each bag? How many bags of each variety will there be? विद्यार्थी मित्रांनो, बासमती तांदळांसाठी 2610 किलो तांदूळ आहेत आणि इंद्रायणी पद्धतीचे, इंद्रायणी जातीचे 1980 किलो तांदूळ आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या तांदळांसाठी जर बॅग वापरायच्या झाल्या तर किती बॅग उपयोगात येतील आणि प्रत्येकाला किती बॅगची आवश्यकता आहे बघूया आपण. नाव लोक 2610 divided by 1980. 1980 ones are 1980. 630 are remaining here. Now the divisor come here and convert into division. Now 630 5s, sorry, 630 3s are 633s are 1890. Now 1980 minus 1890. Now remaining 0 minus 0 0, 18 minus 9 9, 8 minus 8 0,
Okay, 1 1 1 minus 1 0. Now 630. Okay, now 90 into 97s are 630. Now look, 0 0 0 reminders. So SCF or SCF GCD of 80 and 220, oh sorry, 2610 is 90. It's mean required bag. Now look, now SCF or GCD of 1980 and 2610 is 90. It means the weight of each bag is 90 kg. Means every bag of 90 kg. Now 1980 divided by 90, we got there 22, means 22 bags for Indrayani, and 2610 divided by 90, 29 bags for Basmati. Now next example, the number of students of standard 6 and standard 7 who want to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. The students of each class are to be divided into groups of the same number of students. Each group can have a paid guide. What is the maximum number of students there can be in each group? Why? Do you think each group should have the maximum possible number of students? So start. Now find out the SCF or GCD of the 140 and 196. So 2 divided by 140, 2 sevens are 14 and 200 means 140 is equal to 2 into 70. Now again 2 3s are 6, 1 remaining, 2 5s are 10. Listen, 2 2 and 35. Now 5 sevens are 35. So 2 2 5 7. Done. 7 ones are 7. It is the prime number. Now it is vertical, it is horizontal method. Now 196, 2 9s are 18. 19 minus 18, 1 remaining, 2 8s are 16. Now 196 is equal to 2 into 98. Now 2 for the 8, 2 for the 8, 1 remaining 18, 2 9s are 18. Now 2 2 and 49. Now 7 7s are 49. So 7 2 into 2 into 7 into 7. 7 ones are 7. Do you understand? So now find out the common prime number. Common prime number 2 2 2. Again 2 2 2. 7 7. Now 5 and 7. It's not common. So now SCF and GCD of 140 and 196 is 7 to the 14, 14 to the 28. Okay, do you understand?
Now 28 students can be in each group because 28 is the highest common factor, greatest common divisor of 140 and 196. Now, if a large square bits of equal size are to be made of planting vegetable on plot of land 18 meters long and 15 meters wide, what is the maximum possible length of each bed? So we use here factor method. Which method? Factor. Now factor of 18 and 15. 18. 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Okay. Means 1 divided to 18, 2 divided 18. It is the all numbers divided to 8. Now 15. 1, 3, 5 and 15. Now common factor 1 and 3. So SCF or GCD is 3. It means the maximum possible length of each bed is 3. Listen again. The maximum possible length of each bed is 3 meter. Do you understand? विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 24व्या एक्सरसाइज मध्ये SCF वेगवेगळ्या 3 पद्धतीने शिकलेलो आहोत. या तिन्ही पद्धतींचा व्यवस्थित अभ्यास करा. जास्तीत जास्त सराव केल्याच्या नंतर ते तुम्हाला अधिक जमणार आहे. याच पद्धतीने प्रॅक्टिस सेट नंबर 24 सोडवायचा आहे. Thank you for watching my video.